डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। वेलकम मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस BCA प्रोग्राम अंतर्गत आज आपणे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग्स विषे माहिती मेळवशुं। आजना डिस्कशन पॉइंट्सनी अंदर दिस इज दी रोड मैप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, what is program, what is programming, history of C, what are the importance of the C. We will learn a simple program using C 1 and 2, and then after we will discuss the basic structure of C programming, and I'll demo you certain programming style and the execution of C programming. These are the today's lecture agenda. We will start with the first introduction, what is program and what is programming. So મિત્રો, તમને ઘણી વખત નામ સાંભળ્યું હશે કે આને કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર કહેવાય, બટ આર યુ અવેર અબાઉટ there are various categories of computer software. First one is the system software and the second one is the application software. Now in system software, એ સોફ્ટવેર જે સિસ્ટમ જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, જેમ કે લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેટર જે તમારા કમ્પ્યુટરના લેંગ્વેજને મશીન લેંગ્વેજની અંદર ટ્રાન્સફર કરી આપે છે, દેટ ઇઝ 0101 કાઇન્ડ ઓફ સ્ટફમાં ટ્રાન્સફર કરી આપે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ OS, જેમ કે તમે વિન્ડોઝ XP, વિન્ડોઝ 7, વિન્ડોઝ 10, વિન્ડોઝ 8, વિન્ડોઝ 8.1, ઉબન્ટુ, રેડ હેટ, આ બધી ટાઈપની સિસ્ટમ સાંભળી હશે, દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. યુટિલિટીઝ સોફ્ટવેર્સ જેમ કે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટના સોફ્ટવેર્સ છે એ બધા યુટિલિટીઝ સોફ્ટવેર્સ કહેવાય છે. અને સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ્સ લાઈક મેક્રોસ, એસેમ્બલર જે કમ્પ્યુટરને મદદ કરે છે તમારું એપ્લિકેશન્સ રન કરવા માટે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી સિસ્ટમ સાઇડ સોફ્ટવેર and this is the application software. Application software નો મતલબ એ છે કે it is intended for a specific application. I think so બધા દોસ્તોએ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ માં કામ કર્યું હશે, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં પોતાનું એક ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યું હશે, that is a application software. The application of Microsoft Word is to write one document. Okay, so according to that application software, there are two further categories. One is pre-written, that is like Microsoft Office pre-written. Microsoft have wrote this and this is a pre-written software package. And the second one is the user-written application software, where programmers like us, we will write certain code and we will deploy that code for a particular application, that is user-written application software. So majority of our course will lie on this. We want to generate one program, we want to generate various program intended for the specific application, and that is called as a programming. So I'll come back to the original content, that is what is program. Program is nothing but a set of logical related instruction set, and the art of doing the program, that is called as a programming. Okay, so I would like to once again revise this. A program is a set of logical related instruction that is arranged in sequence and guides the compute in solving the problem. See, sequence is the major component over here. If you miss the sequence, you will not get the proper or desired output. That is a major funda, and it should be, must be logical related instruction. It should be associated with the one and one. So પ્રોગ્રામ અને પ્રોગ્રામિંગનો આઈડિયા આવ્યા પછી આપણે એક ક્લાસિફિકેશન જોયા, અને આપણો ટાર્ગેટ છે યુઝર રિટન એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ, and this user written application program we will deploy it using C. We will learn it using C. Let me start with the classification of language. See, computer hardware
like hard disks, motherboard, CPU, all these are the hardware. Actually the parts which you can touch, that is the hardware. And hardware is only able to understand the binary language 0101. So you can say that that is a machine level language where machine will be able to understand the entire concept. But 0101 machine level language, it is very impossible for any human being to tell something on machine level language. So that's why they started with the assembly level language. નાના નેમોઇક્સ નાખ્યા, જેમ કે મૂવ, એડ, સબ, એના ઉપરથી એ પ્રોગ્રામ કન્વર્ટ કરતું હતું એને મશીન લેવલ લેંગ્વેજમાં, જેથી એને હાર્ડવેર ઓપરેટ કરતું હતું. પણ દેટ વોઝ ઓલ્સો ડિફિકલ્ટ વન. સો દેટ ઇઝ વાય ન્યૂ કોન્સેપ્ટ હેઝ કમ ઇન ટુ ધ પિક્ચર, હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ. હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ દેટ મીન્સ લાઇક ધીસ કે જે બી આપણે બોલીએ છીએ, જે બી અંગ્રેજીમાં બોલીએ છીએ, એ અંગ્રેજીનું કમ્પ્યુટર પોતાની લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સફર કરશે અને તમને આઉટપુટ આપશે. સો ધીસ ઇઝ ધી હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ વેર વી કેન રાઇટ ધી સ્ટેટમેન્ટ ઇન ઇંગ્લિશ ઓનલી, and according to statement it will convert into the machine level language and hardware will execute that and we will get the desired output. Now higher level language, maybe you heard about the C, Fortran, Pascal. Fortran is used for the scientific purpose, Pascal is also, and C is general purpose utility software where we can build our applications using C. Okay. So only point you need to remember, that is machine language are the only one language which is understood by computer. So whatever we are writing in C, whatever we are writing in C++, whatever we are writing in any language, it must be converted into the machine level language. Am I right or not? Are you getting this point? Okay. So now next, તો અત્યાર સુધી મિત્રો તમને થોડો બેઝિક ખ્યાલ આવ્યો હશે, પ્રોગ્રામ શું છે, પ્રોગ્રામિંગ શું છે, આપણે ક્યાં કામ કરવાના છીએ અને આપણે દરેકે દરેક વખતે મશીન લેંગ્વેજની અધરવાઇઝ હાર્ડવેરની શું ડિપેન્ડન્સી છે. હવે આપણે સી ઉપર આપણું ફોકસ લઈ જઈએ. સો સી, I would like to discuss the brief history of C. C was evolved from ALGOL and BCPL. And it was initiated by the Bell Laboratories in 1972. It was the first structured high level machine independent language to work for any application programming. So this is the chart, hierarchical model for C history. It was started in 1960. First model was ALGOL, then BCPL, then B, then traditional C, then KRNC, NCC and IOCC. So from 1990s we are using the same C, that is NCC or Turbo C++. Okay. Now before going further, we must understood what are the importance of this C. Why C is so much popular? What are the major features of C that you will learn from this slide? Now you can see that it is very efficient and fast. Whatever we write in C programming, it will provide a optimal performance, or you can say that efficient as well as fast. Only 32 keywords are there. Using 32 keywords, you can make any applications using C. And secondly is it is highly portable. Nowadays all of you are using mobile, all of you are using mails on your mobile. Even though financial transaction on mobile, the portability is the major concern, and C in this segment, C is the highly portable. તમે ગમે ત્યાં આગળ લઈ જાઓ એ એનું વર્ક કરશે, એ જે પ્રમાણે તમારા કમ્પ્યુટરમાં ચાલ્યું હતું એ જ પ્રમાણે બીજા કમ્પ્યુટર પર ચાલી શકે. સો દેટ ઇઝ ધ હાઈલી પોર્ટેબલ. એન્ડ the best match is whenever you are having
a structured approach. Like if you are knowing the logical sequencing, then C will be very well suited for this kind of application. So, due to this kind of features, C is very popular. So, now this is the skeleton. No doubt from this slide you will get 30 to 40%, but just to get the overall idea how the C program look like, this is this slide. This is a sample program where our intent to print a message. You can see that certain lines have been written over there. First one is the include studio.h, main, comment line, I see, I remember, something else have been written over there. So, now you can see that main is the major function, one function which handles the entire program. Every C program will start from main, okay, and only one main will be there at any single program, any C program. You cannot have multiple main in one C program. So, only one main will be there associated with the one program, and that is a function. You can see this, the asterisk, this is the code. This is the code bounded in the curly braces. This is the code where the first one is that you can say that this is a function body, otherwise a core component, or otherwise core coding will be there as a function body. The first line, you can see that this line, blue color line, indicates comments line. Comments line, that means it will not going to execute whenever the C program runs, but it is used for the documentation purpose to learn what is there in the code. You can learn it from this. It is not mandatory to write the comment line, but it is usual practice of programmer to write comment line to view after few days ke what was the code, what was the it was intended, and what is the logic behind that. So, that is the comment line, and this is the executable statement. C compiler will run this statement and will provide the output. Now, if I run this program, it will give me a message like this: I see, I remember. This is the only one executable statement, and these two are the comment lines. It is used for the documentation purpose, reviewing purpose, but it will not going to count as a executable statement. Executable statement is only one, that is printf, I see, I remember. So, from this picture you can able to justify what is function, what is the function body, what is comments lines, and what are the executable statements. No doubt you will not be able to understand what is this printf, why you have wrote this printf, why you have wrote this include studio.h, but within few moments we will try to learn out what is printf, what is include and all. Now, next slide. So, this is the sample format of C program. As I told earlier, the starting point of C program is main and it is function. Curly braces will be there, curly braces will be there, and in between the blue dots indicates the code. Blue dot indicates the code. Here curly bracket, that means it is indicating the start of program. Closing curly bracket, it is indicating the end of program, and in between blue dots are indicating the program statements. So, this is another program which we will learn. Before I will start with this program, I would like to do one exercise. Suppose let us assume that we want to do addition of two numbers. Addition of two numbers, please take my word, addition of two numbers. Then how you will approach at your notebook?
So first of all, you will think I'll require two numbers, the basic input, and then whatever the inputs are there, that whatever the numbers I have taken, that I need to do addition of those two number, and whatever the result I need to show to the concerned person or concerned people. So this is the sequence. First take two numbers, do addition, and the result should be out as a output to the concern. So same way over here, you can see it over here. This is the comment line because it has been started with the slash asterisk, line number 1, not going to executable, but it is just for the documentation purpose. This is the header file. What is header file and how it will work, I'll demo you after a few minutes. This is the start main program, this is the start of the program, this is the end of the program, and you can see this is the function body where you are writing your code sorry, where you are writing your program statements. In this you can see that there are two numbers, first number is 100, the second number is 13 and 75.35, and then after you are printing that in the form. So this is the sample program. We will try to implement this program into C. Once we will get the information what is this, what is this, what is this, then we will be able to write this kind of program in C programming. So અત્યારે તમારે ફક્ત સ્કેલેટન જોવાનું છે. સ્કેલેટન ખ્યાલ આવ્યા પછી આપણે આ ઇન્ટરનલ્સ ડિટેલ્સ આપણે સ્ટડી કરીશું. So this is the output 100 and 100.00. So now basic skeleton જોયા પછી theoretical basic structure of C program વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. So C program is a building blocks called function, a group of building blocks. Multiple blocks will combine and will call it as a function, and function is a subroutine where the multiple problem statements can be there, or maybe another function can be called one or more statement designed to perform a specific task. This is the function, and to write a C program, first we have to create the function and then put them together. So दोस्तों હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ સ્કેલેટન તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ સ્કેલેટન છે કમ્પ્લીટ સી સ્ટ્રક્ચર, જેની અંદર તમે અમુક પાર્ટ્સ જોઈ રહ્યા છો. The first one is the documentation section, second one is the link section, third one is the definition section, global declaration section, main, subprogram and subprogram section. So હું આની માહિતી આપી દઉં કે સૌથી પહેલાં આપણે ડોક્યુમેન્ટેશન સેક્શન્સ એટલે શું, કે તમે તમારી નોટબુકમાં તમારું કેપ્શન્સ લખો છો, તમારું નામ લખો છો, કયા સબ્જેક્ટની બુક છે, જેથી તમને આગળ ઉપર આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં ખ્યાલ આવે કે મારો પ્રોગ્રામ, મારી આ બુકના કન્ટેન્ટ આ રિલેટેડ હશે. સો ડોક્યુમેન્ટેશન સેક્શનમાં યુઝ્યુઅલી તમારે કમેન્ટ્સ મૂકવાની છે કે આ પ્રોગ્રામ મેં આ તારીખે બનાવ્યો હતો, આ પ્રોગ્રામનો ઓબ્જેક્ટિવ આ હતો, જેમ કે પ્રોગ્રામ related to addition of two numbers, program related to hello world, program related to Fibonacci series, program related to prime number. This is the documentation section. See, આનો ફાયદો એ થશે કે after few years if you look at the program using documentation section, you will be able to learn what is the logic behind this program. It is optional, but I would like to advise all of you to write documentation section at very first stage of C program. The second section is the link section. Now here you have seen this kind of syntax in previous slide,
include studio.h, that is the part of link section. હવે લિંક સેક્શનનું કામ શું છે અને આપણે આવું શું કામ લખીએ છીએ? ધી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, આ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે ઘણા બધા રિસોર્સિસની જરૂર પડશે, જેમ કે કીબોર્ડનો સપોર્ટ જોઈશે, માઉસનો સપોર્ટ જોઈશે, મોનિટરના સપોર્ટ્સ જોઈશે, હાર્ડવેર સીપીયુના સપોર્ટ્સ જોઈશે. તો એ બધા સપોર્ટ ઓલરેડી આ ફાઇલમાં લખેલા હશે, ઇન્ક્લુડ studio.h માં લખેલા હશે, જેને આપણે રીયુઝ કરીશું આપણા પ્રોગ્રામમાં. અધરવાઇઝ તો ફરીથી આપણે કંઈ બી પ્રોગ્રામ લખવું હોય તો આપણે ઇનપુટ, આઉટપુટ, કીબોર્ડ, માઉસ, મોનિટર આ બધા કેવી રીતે કામ કરે છે બધું જ લખવું પડે. પણ જે ઇનબિલ્ટ ફંક્શનાલિટી છે એને આપણે યુઝ કરી અને આપણો પ્રોગ્રામ બનાવશું. સો જેટલી બી લાઇબ્રેરી ફાઇલ જોઈએ છીએ આપણે એ બધા કોમ્પોનેન્ટને આપીશું લિંક સેક્શનમાં. જેમ કે studio.h, સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ ડોટ એચ, દેટ મીન્સ હેડર ફાઇલ. જ્યાં બી સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટની જરૂર પડે છે ત્યાં આગળ આપણે studio.h યુઝ કરીએ છીએ. આઈ એમ સોરી, મેં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કર્યો છે. studio.h, stdioh, સ્ટાન્ડર્ડ input output dot h means header file. We will use this header file for our program, જેની અંદર ઓલરેડી પ્રીરિક્વિઝિટ તરીકે અમુક કોડ લખેલા છે જેને આપણે ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે પ્રિન્ટિંગ માટે printf લખેલું છે, સ્કેનિંગ માટે રીડ કરવા માટે scanf લખેલું છે. દાખલે કે તમારે સાઇન થીટા, કોસ થીટા ફાઇન્ડ કરવો છે તો ઇન્ક્લુડ math.h કરો. જો તમારે દાખલે કે તમારે કોઈ કેરેક્ટર્સ જોડે રમવું છે તો યુ કેન ઇન્ક્લુડ string.h. જો તમારે ગ્રાફિક્સ યુઝ કરવા છે તો યુ કેન ઇન્ક્લુડ graphics.h. જો તમારે DOS ઉપર કામ કરવું છે તો યુ કેન ઇન્ક્લુડ dos.h. So there are many files which is pre-built in Turbo C3, C++ as well as NCC. We will utilize this file to do our programming. So that is the link section, very important section. Before starting off any program, you will require some prerequisite and you have to mention this prerequisite at the link section. Usually there are two files, header files, which is mandatory for every program, that is studio.h and the second one is the conio.h. These two files are very important. I would like to request all of you, you must reference this studio.h and conio.h in every C program. Definition section. ઘણી વખત સિન્ટેક્સ ઘણા બધા લાંબા હોય છે તો તમે એને નિક નેમથી ઓળખવા માંગતા હો તો તમે અહીંયા એને ડેફિનેશન સેક્શન્સમાં લખી શકો. નિક નેમ એટલે કે દાખલે કે ઘણા બધાનું નામ બહુ મોટું હોય તો એને આપણે સેમ કહીએ, નિક કહીએ. સેમ વે ડેફિનેશન સેક્શનની અંદર આપણે એનું શોર્ટ નિક નેમ નાખવાનું છે જેથી આપણને પ્રોગ્રામમાં જ્યાં બી આપણે એ શોર્ટ ફોર્મ લખીએ એનો મતલબ આવો થાય એ અહીંયા આપણે બતાવશું. The fourth one is the global declaration section. This global declaration section, that means it will use for the entire C program. It is not only up to this, it will use for the entire C program. Okay, and main start, declaration part, execution part, this is the structure, and whenever you want to use any functions into that, you can utilize this function as a subprogram section. Okay, and major component, programming style, we must have to habit of writing program in lowercase. Uppercase and lowercase are both different. Okay, last topic of this
session, that is the execution of C program. How we will run this program? See, right now we are bundling just a prerequisite related to C program. So, we learn the structure, we learn the a simple program, and now we are trying to execute using C program. So, first there are 4 steps only. First you write the code, create the program. Then second one is the compile the program, and third one is the linking the program with the appropriate function. This task will be done with the help of operating system. You no need to worry about anything. And last one is the your program output will be generated. Only 4 steps: program creation, compilation, linking, and the fourth one is the execution of C program. So, this is the algorithmic way to represent the same. You will start, you will write edit C program, that is extension is .c. જેમ કે વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ નું હોય છે DOC, ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ નું હોય છે TXT, સેમ C પ્રોગ્રામનું એક્સટેન્શન હોય છે .c. એડિટ કર્યો, કમ્પાઇલ કર્યો, જો એરર હશે તો કમ્પાઇલ નહીં થાય, એરર નહીં હોય તો લિંકિંગ કરીશું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના રિસોર્સિસ જોડે. જો એમાં બી એરર નહીં હોય તો એક્ઝિક્યુટ થશે અને રિઝલ્ટ આપણને બહાર આવશે. જો આમાંથી કોઈમાં બી એરર હશે તો ઇટ વિલ ગો બેક. So, this is the status. First stage, that will create the C program, then we will link this program using operating system's routines, and the hierarchy is that C, then OBG, and then finally EXE. This C, OBG and EXE is the final executable where the C program, where your computer will be able to run this. So, the hierarchical model is C, then will create OBG file. OBG file will created by operating system, you do not worry about anything, and after OBG it will create EXE. So, just to summarize, just remember, every C program requires main function, at least and at most one main is mandatory, અને પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન મેઇનથી જ ચાલુ થશે. Secondly, we must make sure to include header file using include directives, otherwise our program will not run. So, include studio.h, include conio.h, include math.h, include graphics.h. These are the some library files which we have to include before starting the program. When the programs referred special names and function, it must not be defined. So, this is the gist of whatever we discuss in this lecture. Now, in next lecture agenda, we will try to learn, basis on the first agenda, we will try to learn what is constants, what is variables and data types. Thank you મિત્રો. આ તમને લેક્ચર ભણીને આનંદ આવ્યો હશે, અને we will cover these topics probably in next lecture. Thank you.